Therefore, finally, the dimension for area is L, L to the power of 2. L to the power of 2. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 2 ಅಂತ. ನಾವಲ್ಲಿ XYZ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 2 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಇದೇ ತರ ನಾನು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಾಸು? ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 0. ಲೆಂತ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮಾಸ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 0. ಟೈಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ, 0. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು 1 or 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ನಾವೇನು ಯೂನಿಟ್ ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಂದ ಬರೀಬಹುದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆಂತ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ L to the power of 1 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಟೈಮ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರಿಬೋದು? T to the power of 1. ಇದು ಪವರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ L to the power of 1 ಇದೆ, T ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, T to the power of -1. ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay. So good evening to all. So let me start our mathematics class for the next 40 minutes, 45 minutes. Okay, I hope all of you can see in our screen what is there, that equations. Clear? Good evening to all. Dear students, last class we discussed that what first 2 classes. I hope you already know that things, numbers related things. After that, last class I think madam did that polynomials. Correct? Okay. Next, we move on to the very important topics in mathematics, that is main in everyday mathematics classes in our 10th standard. You have heard the word equations. Correct? Okay. Let me know what is that equations basically meaning. Clear? Okay.
So before going to that equations meaning, first you should know the word meaning, that what an mathematical expression. So equations ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೌನ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕೆನ್ ಎನಿ ಬಿಟಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಕೆನ್ ಎನಿ ಬಿಟಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ? ಈಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವರ್ಡ್? ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್? Expression, reactions, very good. Okay, that you can accept it. Reactions, okay, fine. Any other answer for the expression meaning? Yes, very good. Okay. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೀಗ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವರ್ಡ್, ಅವನು ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡು, ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅವನು ದಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದೇ ಕ್ಲಾಸು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 9 o'clock to ಟಿಲ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವಾಗ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಮ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಟ್? ಅವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಫೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗಾದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು 9 o'clock ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 ಇಂದ 1 ತನಕ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅವಾಗ? ಸಮನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಸಮನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಏರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ? ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಏನು ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಈಗ ನಾನು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಶೋಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಶೋಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಈಗ ದಟ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ನಾವು ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್? ಫೇಸ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಡಲ್. ಫೇಸ್ ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರೈ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಅವರ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. See, that is what the word I added there. Something that you say that shows your opinion or feelings. Correct. That means crying, happiness, rubbing hair. Those are all the what word meaning expressions. But in our today's class, what is involved here? Mathematical expression ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇನು ಏನ್ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ಇಫ್ ಯು ಡಿಡ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ನೀವೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಸರ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆ ತರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಈಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ, ದಟ್ ವಾಟ್ ಅವರೊಂದು ಏನು ಕೋಪನೋ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದೇನಿದೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ.
Variables I have. Correct. Variables means what? So you know that word meaning variables in algebra. Variables means what? That unknown things. We call it as what? Variables. That is X, Y, Z, like that. Clear? Yes. After what next? Another thing what we have? Operations are there. See, in numbers ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We do some operations that addition, subtraction, multiplication, divisions. Correct? So that is what the meaning of what? Operations. See, if you want to say something in mathematics, ನೀವು mathematics ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have these three basic things. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್. ಈ ಮೂರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ನೌ ಐ ರೈಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ 2x plus 3y is equal to 2x plus 3y ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಸಿ here what are the things are there? See, numbers are there here. What are the things are there here? So ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? So have what? Numbers ಇದೆ 2 or numbers we can call it as what? Constants ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. Then x is there and y is there. What are these x and y? These x and y are the what? Variables or unknowns, and one more is there what? Operations. See, combining these things, I write something, I say something by combining these three. That is nothing but our mathematical expression. ನೋಡಿ word expression mathematical. ಏನು? Why we call it as mathematical expression? Because involvement of what? Mathematical things are there in that one. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 2x plus 3y, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನಾ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ 5/2x, clear? 5/2x plus some 10/7y minus 5. See, this is also what? A mathematical expression. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Why it is a mathematical expression? ಯಾಕೆ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? So because of involvement of what? Numbers are there in that one. Variables are in that one. Correct. And one more is what? Number constant is there. And operations are there. That's why, see, combining of all this, I just say it as what? A mathematical expression ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟ್? ಸಿ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 5 plus 3 minus 5 plus 2. See, here two mathematical expression are written here. This is the first one and this is the second one. Can anybody tell what is the difference between these two mathematical expression? ಎರಡರಲ್ಲೂ what observation, what difference you can make from these two, from first one and second one? ಆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ difference we can view as a mathematical expression? See, here also mathematical expression, second one is also mathematical expression. Why? Numbers are there, variables are there. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು sadness ನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು happiness ನೋ I'm not going to express. I just express what? Mathematical things. Correct. That's why 1 and 2 both are the what? Mathematical expression. What observation different? ಅಥವಾ what different observation you can make from these two? ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Second one not variables. It's very good. 5. Kamalakshi told answer as a second one no. Second one not variables. Okay, that means second one does not contain a variable. Correct. Yes, very good. One observation. Yes, very good. So Umayya Sulman also answered as a variables are not there. It's very good. Surender that told as a variable. Very good. Fine observation. See, correct. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಈಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೌನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯು ಮೇಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇಮು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? See that mathematical expressions difference ಅಂದ್ಮೇಲೆ there must be an what? Name also different.
ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಲುಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವರ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೆನ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗದೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓನ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಏನಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ದರ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ arithmetic expression ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. We call it as what? Arithmetic expressions. This is what the thing. Clear now? So these are the what? Two expressions we follow in mathematics. One is the what? Algebraic expression and another is an arithmetic expression. Main thing is, see, word itself says arithmetic. Arithmetic andre only arithmetical things are there. ಈಗ arithmetic ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Arithmetic is the what? It's a one of the area of the mathematics. No. Someone answered as a AP. No. AP means arithmetic progression. That's a different concept. We will take that one also in your future basic classes. We take that AP. Not this is not AP. That is an AP is an arithmetic progression. It is. It is a progression which follows some rule. That is arithmetic progression. That is. Now I am taking arithmetic. ಏನು ತಗೊಂಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ arithmetic expression I am taken here. Arithmetic ಅಂದ್ರೆ basically arithmetic actually ನಿಮಗೆ some main problem you are facing in your lower classes, sir. So basically, while we are studying in our lower classes, our mathematics basically divided as a arithmetic, algebra, geometry, like that we divide. But here, no division like some of all those things. One content only we have mathematics. But arithmetic is what basically intandre. So that is a study of numbers. That means in our problems there is an involvement of number things involve ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು arithmetic ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Then after algebra ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Algebra means what? So that equations ನೀವೇನು ಓದ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 10th standard what you are the things you are studied 10th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ equations ಗಳು, linear equations, quadratic, those are the algebraic ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ. algebra means what ಹಾಗಾದ್ರೆ unknown things ಇಂದವಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ mathematical expressions ನಾವು algebra ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. After geometry ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Geometry means what? That is completely study about that what geometrical concepts. That is what geometry. Clear? Okay. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ arithmetic means what ಅಂದ್ರೆ arithmetic is nothing but it's just a study of what number things, number related things ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಓದ್ತಕ್ಕ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ there is no involvement of unknowns or variables ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ arithmetic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here I expressed what? I expressed just numbers. I just expressed the number ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. That's why this is arithmetic expression ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ unknowns ಇದೆ. That's why I call it as what? Algebraic expressions ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಾವು ಟೂ ವೇ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. So, okay, I will write one example. See, just you tell. I write what? 2x minus 5y plus 5. What type of expression this is now? 2x minus 5y plus 5 ಇದೆ. What type of expression this is now? ಯಾವ type of expression ಆಗುತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? See, expression. What type of expression? Basically, mathematical expression. Why it is a mathematical expression? Because involvement of what? Numbers are there, variables are there, and operations are there. That's why it's an mathematical expression. In that one, which type of mathematical expression this is? Yes, very good. This is an algebraic expression, not algebra expression, algebraic expression. There is an involvement of variables, unknowns. That's why algebraic expression. Clear? At the same time, this one 5 minus 10 by some 7 plus some 5 by 3. So this is. What about this one? Hagadre. So the second one. So the second one is what hagadre? Arithmetic expression. Clear this one hagadre? So idu artha aitu anta bhavasthini hagadre. Clear now? So hagadre what are the things we have seen now? Mathematical expression. That mathematical expression we can divide it as a one is the what?
algebraic expression, there is an involvement of variables, and another is an expression without any variables. That one we call it as ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ arithmetic expression. So clear now ಹಾಗಾದ್ರೆ? Yes. So this is what the things. Okay, next we move on to the, okay. See, this is what the thing. See, examples of one mathematical expression I have written here. See, 4x plus 2y minus 9. This is what one mathematical expression. Particularly, what type of mathematical expression this is? What type of mathematical expression this is? Algebraic. So algebraic mathematical expression this is. Why this is an algebraic? Because of involvement of what? Variables are there and constant is there. And here x is the what? Coefficient. Y 2 is the what? Coefficient of y. So this is what the thing. Clear now hagadre? So ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. See, and here this is a 4x 2y and 9. Clear ಅಲ್ಲ? 4x 2y 9. These three things are combined by our operations. ನೋಡಿ operations ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆವು combine ಆಗಿದೆ. So this 4x 2y 9. Look here, this 4x 2y 9 na we call it as what? Terms ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರ್ಡ್. So what we call it as an terms. ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. This mathematical expression. Clear. This mathematical expression involves what? Involves what? Coefficients ide. That means nothing but a numbers. And here is the what? Numbers. Then terms are there. Clear alagadre? Yes. So move on to the next one agare. So this is what another one is an example for arithmetic expression. Clear? Yes. Okay. So move on to the next one, that is a very much important and our main today's topic, that is mathematical equation. So next is what very much important, that is a mathematical equation. ಏನಾಗಾದ್ರೆ mathematical equation ಅಂತಂದ್ರೆ basically, see, this is very much important, mathematical equation. See, mathematical equation na see, mathematical expression under the equal sign is called as ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? mathematical equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳ, see, 2x plus 3y minus 5 ಇದೆ. 2x plus 3y minus 5. Look here. So this is what now? It is just a mathematical expression. Okay, particularly it is an algebraic expression. Leave that one. So this now it is what? Just a mathematical expression now it is. If you write this mathematical expression, expression under the equality, somewhat any number like a 10 ಆಗಿರ್ಬೋದು or another variable ಆಗಿರ್ಬೋದು, whatever it may be. If you equate the two mathematical expression like this, 10x ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, like this. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಈ ಎರಡು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೆಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾಗ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what is mathematical expression? Very much important, that is mathematical equation is nothing but an expression under the equal sign. Under the equal sign, if you write anything, if you bring that mathematical expression to under the equality, that is we called as what ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? mathematical equation ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಸ್. ಓಕೆ. So now I going to write some equations and expression I will write. You just answer for my questions. Clear now? Okay. So move on to the next one. This one. See, just write the what? A mathematical expression or whatever be the things I written. You just tell the answer what it is. Clear? Okay. So 2x plus 5y minus 5. What about this one? What is this one now? I express something. 2x plus 5y minus 5 is equal to 0. I express by using mathematical things. Agar what is this one now? ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2x minus 5y minus 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? It is just a what? Mathematical expression. Clear? Yes. Next. So 2x minus some b is equal to, I write it what? Some 6 I write. What about this one now?
2x minus b is equal to 6 ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ mathematical equation ಆಗುತ್ತೆ. Why this is a mathematical equation? Because an mathematical expression under ಯಾವ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಯಾವ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ನಮಗೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎಸ್. ಸೊ now I go into the write one more important, that is I just give clarity about your last class on to this one. See, I write one more expression here. X square plus 2x minus 5 I written here. Now you tell x square plus 2x minus 5. What about this one? Is it a mathematical expression or it is an equation or any other else? X square plus 2x minus 5 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನಾನೀಗ. What about this one? To x square plus 2x minus 5 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. What is this one? Is it a mathematical expression or equation or what? First of all, one clear, yes, very good. Answer you, some of you answered as a mathematical, very good. Yes, mathematical expressions ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಯಾಕೆ? Because there is no involvement of what? Equals ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. Equals ಅನ್ನೋ things ನಾವು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. Equals ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that means what? Mathematical expression. And what is a special thing is in this one? Is a special thing ಏನು ಗೊತ್ತಾ? It is a special type of mathematical expression. Why? Because here involvement of what? Only one variable ಇದೆ, and all and that in each term variable power is positive ಇದೆ. Variable power is positive ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ I can call it as by using another name also I can call it as what? ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ. ನೋ, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನಾವು ಯು ಟೆಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಬೈ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x minus 5 ಇದೆ. I told this, what is the specialty of this one ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes, very good. Someone answered as a Surendra answered as a correct one. Polynomial. Yes, very good, correct. ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. Why you have doubt in this one? See, last class only we have seen polynomials. ಏನ್ polynomials ಅಂದ್ರೆ? See, word polynomials. ಏನ್ word polynomials means what? Polynomials means what basically? So polynomials means what? Polynomials andre that is nothing but what? That polynomials are also mathematical expression containing only one variable, and those variable power is what? Positive. That mathematical expressions we call it as polynomials anta helತೀವಿ. Clear alla? So that is what the things. Clear alla hagadre? So clear this point. That is what the word meaning polynomials. So polynomials means what? Polynomials are nothing but a mathematical expressions containing only one variable throughout only one variables. Clear? And the variables power is what? Positive. So that's why that mathematical polynomials are also what? Mathematical expression. Clear now? Yes. Clear? So this is what? X square plus 2x minus 5. So this is what hagadre? Polynomials. See, word polynomials. See, then x power 10 plus 5x power 9 minus 10x power 8 plus 9. What about this one now? What about this one? X power 10 minus 5x power 9 minus 10x power 8 plus 9. What about this one? Is it a mathematical expression? First of all, my question. Yes, it is a mathematical expression. Very good. And another one is what? What is another name now?
another name. This is also a polynomial also. Why it is a polynomial? See, word polynomial means what? Polynomial means what? Word poly. Yeah, what does the word mean? Poly. P-O-L-Y. Polynomial. It's a poly. Poly means what? More anta. Nomials means what? Terms. If the terms are more, then we call it as an polynomials ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ what we can say, this is also a polynomials or mathematical expression. Remember, polynomials are the particular case of the mathematical expression. Clear now? Yes. Okay. So next, what about this one? 5x square minus 5x plus 2 is equal to some 0. What about this one now? Is it a mathematical expression, or it is a polynomial, or it is a mathematical equation? What about this one now? 5x square minus 5x plus 2 is equal to 0 ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. What about this one? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು mathematical equation ಆಗುತ್ತೋ, polynomials ಆಗುತ್ತೋ, ಅಥವಾ mathematical expression ಆಗುತ್ತೋ? This one, 5x square minus 5x plus 2 is equal to 0. Yes, very good. So okay, so many of you answered as a mathematical equation. Very good. Why it is a mathematical equation? Because the involvement of what? Equals ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Clear ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Yes, this is what the a mathematical equation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Yes, clear. So ಆಗಲೇ mathematical equations ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So next, see, this is what the parts of the algebraic equation. See, we can call this mathematical equation, ಅಥವಾ we can call it as what? Algebraic equation ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Why? Because of involvement of what? Variables ಇದೆ, that's why. Algebraic equation ಅಂತ we can say. Algebraic expression under the equality, that is algebraic equation. That's it. Clear ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Yes. Okay. So move on to the next one. This is very much important. Types of equations in mathematics. This is very much important. So already some of this one already you have covered some of the these things. Look here one by one. See, first one is what it is? Linear equation. You know, here the word linear equation. In last class you heard the word linear polynomial. You heard the word. Here linear equation is there. What is linear equation? Ax plus b. What does the word mean linear? In your equation contains variable power is 1. Variable power is variable power. Here what is the variable? X is the variable. That x variable power is what? 1. That's why this is what? Linear equation. Word linear equation. See, if equation not there, just ax plus b is ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? Just I call it as what? Polynomial expression ಅಥವಾ linear polynomial expression ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Clear? So like that, here ax plus b is equal to 0 ಇದೆ. That's why this is a linear equation. Clear? Yes. After, next is what? Quadratic equation. What is quadratic equation ಹಾಗಾದ್ರೆ? Quadratic equation is the what? An equation containing only one variable and its power, its highest power is what? 2. That is what quadratic equation. Otherwise, we can call it as, see, this one, what? Ax square plus bx plus c is equal to 0 na. Look here, this one we call it as a quadratic equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. If I remove this one, what I can say about this one? ax square plus bx plus c, ಅದನ್ನ ನಾನು just ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅದನ್ನ just ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? Mathematical expression, or I can call it as what? Just we call it as an ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? Another name? Degree 2, okay, fine. Degree 2 ಇರ್ತದೆ, that's a quadratic equation. Another name I am asking. Another name I am asking. See, because you are preparing for competitive, that you should remember, that keep it in your mind. You should know all that what different names of the one particular concepts. Then only you can able to that what go depth to the any concepts. Clear? Another name what I can call for this one? Ax square plus c, ax square plus bx plus c, I can call it as what? Quadratic polynomial ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. Yes, very good. Yes, Umayya Salman answered as a quadratic polynomial. Very good. Quadratic polynomial ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Mathematical expression, okay. Particularly quadratic polynomial also I can call this one. Clear now? This is what? A quadratic equation. Clear? Yes. After, next one is what? Cubic equation. What is cubic equation? That is also same thing. A cubic polynomial. Cubic polynomial means what? It is like this. X cube plus 3x plus x square plus 5x plus 10. So this is what? A cubic polynomial. Why it is a cubic polynomial? Because of only one variable, and that variable power is what? Positive. That's why it is a polynomial. Polynomial expression, I can call it as a polynomial.
particularly cubic polynomial. If you write this cubic polynomial under the equality like this equal to 0 or whatever it may be, it's not always 0, it may be 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು 2, whatever it may be. Clear? This cubic polynomial na, if I write under the equality, then we call it as a cubic equation. See, that is a scenario we are discussed here. Expression converted as what? Equation by equating to something. Clear ala? Yes, that's right. Clear agare? This is what? Cubic polynomial. So, okay, one question I ask you now, you should know these things. Let me know how you can understand your 10th concepts. Why this is a not equal to 0 here? In everywhere you can see. Why it is a not equal to 0 idalli? It's there in your textbook also, in your 10th standard textbook. Why not a not equal to 0 in that one? Yake a not equal to 0 anta koಟ್ಟಿದಾರೋ? What happens if a becomes 0? ಏನಾಗುತ್ತೆ a 0 ಆದ್ರೆ? See, this small things you should learn properly. Why this a not equal to 0 in that one? A is what basically here? X square coefficient. Here a is what? X square coefficient. Here a is what? X coefficient. Why that a should be not equal to 0? ಯಾಕೆ a not equal to 0 ಆಗಲೇಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಬಿ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ, ಡಿ ಇದೆ, ಇಯರ್ ಬಿ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ. ಆ ಬಿ ಸಿಗಳು ಅವರು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವೈ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0? ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Can anyone answer for this one? Why this a not equal to 0? Okay, look here. If a ಏನಾದ್ರೂ 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು. a 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನಗೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಟರ್ಮೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ax ಕ್ಯೂಬ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. Because not exist constant anta someone told. Because not exist constant means what? How we can say it as? Yes, look here. If a ಏನಾದ್ರೂ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್? bx square plus cx plus d ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ bx square plus cx plus d? It is nothing but an what? Quadratic equation ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. Clear? That's why your a should be ಏನಾಗಲೇಬೇಕು? Not equal to 0 ಆಗಲೇಬೇಕು. Second, see, if b becomes 0, no problem. C becomes 0, no problem. D becomes 0, no problem. But a should be ನಮಗೆ ಏನಾಗಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ? Not equal to 0 ಆಗಲೇಬೇಕು. Same here also. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಎ ಏನಾದ್ರೂ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. a 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0 into x square ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? bx plus c ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. bx plus c ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಏನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಡ್. ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, quadratic, cubic, just I recall the things. Okay, next, what are the very much important, one more thing we have now, polynomial equations bantu. ಮಕ್ಕಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ರಾ ನೀವು? ಸೊ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಓದಿದ್ರಾ? ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರಾ? ದಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಐ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, quadratic equation, cubic equation, polynomial equation. These 4 things you already familiar. Okay. So next things ನಿಮಗೆ familiar ಇಲ್ಲ. You heard the word circle ಕೇಳಿದ್ರ? Circle ಕೇಳಿದ್ರ? Circle equation ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. I think some of you are now this one. Can anybody know this one? Circle equation. I think at least CBSE students should know this one because it's there in your audition books like that. Correct? So circle equation, I think you have heard. Otherwise, okay, no problem. Here, this circle equation, parabolic, you heard the word, I think, parabola. So this, if you trace parabola, it's there in your textbook also. If you draw any quadratic equation like this, parabola, this structure ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Parabola ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Like this or down like this. Clear? So ಇದನ್ನ parabola ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is also as a equation. Clear? Parabola equation, ellipse equation. Clear? Hyperbola, straight line equation, differential equation, integral equation, trigonometric equation. ಇಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನನಗೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ PUC ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ? ಮತ್ತೇನು ಗಾಬರಿ ಬೀಳಬೇಡಿ. ಸೊ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ equations. ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ಬರೀ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. Here the word equation, see, equation ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ 13th century ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದು.
ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್. ಈಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಫೇಸಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಬಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಕ್ಳು ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ 13th ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವರ್ಡ್ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಅನದರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು, ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಆಕ್ಟ್. ಯಾವ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನದರ್ ಒನ್ಗೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆನಪಿದ್ಯಾ, ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅವರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಕೇಳಿದ್ರ ವರ್ಡ್? ಇಫ್ ಯು ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇಯರ್ ವರ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ವರ್ಡ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಮ್ಯಾಥ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ 2 ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, CO2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ನೆವರ್ ಸೇ ಅನದರ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ವೈ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲೇ ಕತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್. ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ, ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಸ್. ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸಿ ಐ ನೋ ಮೇ ಬಿ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೂ ಇಸ್ ಈ? ರಾಮಾನುಜಂ. He told the one word, an equation means nothing to me unless it expresses the thought of God ಅಂತ he told. That means what? ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋ ದಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, then you can able to understand the mathematics properly. Clear now? With this conclusion, I end up my class. Next you have chemistry class. Sir will continue that. I will meet in your next class. Okay. Okay, good evening. So thumbs up for try. Can I start next topic?
ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಟ್ರೆ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. So we are last class we are studying about the periodic table, right? And also we classify the elements into different blocks. But now we are discuss about the new topic. Okay. Before going to that, so long before the development of chemistry, in that attempt have been made to explain acid bases. So today topic is about the acids, bases, and salts, right? So ಇದನ್ನೆಲ್ಲನು high-school ಅಲ್ಲಿ study ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. In that, it's a basic concept of acids, right? And types of acids and bases, types of bases, and ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇಸಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಆಸಿಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ರೈಟ್? ಆಸಿಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದೆನ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ರೈಟ್? ಹೌ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈ ಒಂದು 3 ಟಾಪಿಕ್ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಏನಿತ್ತು ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ acids ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಟ್? Acid is a substance whose aqueous solution, sir. See the picture. In classical definition, what is acid means? Acid is a substance whose aqueous solution is sour to taste. Acid na water ge addition madadre, we are adding a acid to the water, right? So it called solution. After the solution, we taste the acid, so it is sour to taste. Okay, then next, another one is classic definition of acids means it turn blue litmus to red. Okay, yadunna blue litmus na red agi convert madutte. Ee litmus paper enide, that litmus paper is made from lichens. Okay, lichens ಇಂದ made up of ಆಗಿರುತ್ತೆ, right? ಸೊ ಅದು ಈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಸೊ ಅದು ಟರ್ನ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ರೆಡ್. ಸೊ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ರೆಡ್. ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್, ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, then it neutralizes the base. Base, right? Acid, it neutralizes the base. Then next, see this equation. HCl is an acid, NaOH is an base. It neutralizes, the product is salt and the water. Okay, HCl ಏನಕ್ಕೆ acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? The one of the reason is, the classical definition is it's sour to taste. Another one is it turns blue litmus into red. Blue litmus paper na red ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಬೇಸ್ ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ the product is salts and water. This is the reason the classical definition of acid is. Okay, then next, then another one characteristics of acid is it react with the active metals, it liberate hydrogen gas. Active metal ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? Active metal ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ group 1 elements and group 2 elements. ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗ್ರೂಪ್ 1 ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ 7 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಇನ್ ಚಾರ್ಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಂಡ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 2? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ acids are react with active metals, they liberate hydrogen. This is one of the characteristics of acid. Okay, elements present in group 1, group 2.
So they are alkali metals and alkaline earth metal. Alkali metal and alkaline earth metals are the most reactive element present in the left hand side of the periodic table. They react with yar jote active metal. Then zinc, they liberate hydrogen. Then next, they decompose the carbonate. They decompose the carbonate. Not only zinc, there are also sodium jote seridrunu HCl liberate ಮಾಡುತ್ತೆ, hydrogen gas liberate ಮಾಡುತ್ತೆ, potassium jote ಸೇರಿದ್ರೆ hydrogen liberate ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, this zinc is a D block element. Okay, zinc is also an active metal and it is a D block, but sodium is a alkali metal. They react with the HCl, they readily releases H2. This is one of the characteristics of acid. Then another one characteristics of acid bandu, it decompose carbonates to liberate carbon dioxide gas, right? Decompose carbonates to liberate carbon dioxide gas. Acid, ಇಲ್ಲಿ HCl acid ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. What is the name of the compound? Inorganic compound, it is calcium carbonate. It undergo decomposition taking place with the liberation of carbon dioxide. With the liberation of carbon dioxide. This is another characteristics of acid. Okay. The next, acid ಬಗ್ಗೆ characteristics ನೋಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. So according to classical theory ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? Acid is a substance whose aqueous solution they are so to test. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ, ಮಾರುತಿ ಸಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಲಿಥಿಯಂ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪೀರಿಯಡ್ ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಲಿಥಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್, ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅದು ಗ್ರೂಪ್ 1 ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಹೀಲಿಯಂ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one is it turns blue litmus to red. The next, it neutralizes the base from the following reaction. So it react with the NaOH. It react with the NaOH to liberate, to form salts and water. The next, it react with active metal to liberate hydrogen gas such as D block element zinc and the alkali and alkaline earth metal. Then it decomposes carbonate to liberate ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನ ಯಾರು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? HCl decomposes the calcium carbonate into carbon dioxide along with the calcium chloride salt and the water. Okay, the next, like that, what is base? Right, a base is a substance whose aqueous solution, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? Acid is a substance whose aqueous solution is so to test, but in bases, a basis is a substance whose aqueous solution is bitter to taste. Bitter to taste means kahi irutte, right? The next, what is another characteristics of bases? See, adu acid, previous acid ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, but it is opposite to that of the acid. It turns red litmus paper to blue, right? Red litmus paper na ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So that's why it is called base. Next, it neutralizes acid. ಅಲ್ಲಿ acid or neutralizes the base. In this, it neutralizes the acid. Example, ಇಲ್ಲಿ NaOH is a base, right? This base neutralizes the acid to produces the neutral substance, salt and water. Okay, aqueous solution. Aqueous solution means sagar. Aqueous solution means, aqueous solution anta ಹೇಳಿದ್ರೆ water is a solvent. Water na ಇಲ್ಲಿ aqua ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? Aqua. ನಾವು ವಾಟರ್ ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ aqueous solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, the next, what is another characteristics? Absorb carbon dioxide to form carbonates. So ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? Acid is react with the calcium carbonate to produces carbon dioxide. But in this case, bases absorbs the carbon dioxide to form carbonate. Andre it is opposite to that of the acid. Ali carbonate jote acid seri carbon dioxide na release ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ bases
ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾವಿಷ್ಟೊತ್ತು ಏನೇನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರಿನ ಒಂದು ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ನ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ, we will discuss some of the concept developed by chemists about the theories of acid bases. So many scientists are worked on acids and bases. They gave theories about acids and bases. In that, the theory is Arrhenius theory. Arrhenius theory, the first theory to develop to explain about the acids and bases. The first theory is called Arrhenius theory. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಥಿಯರಿನೇ ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್-ಲೌರಿ ಥಿಯರಿ. Bronsted-Lowry theory. This is the second theory. Then third theory is Lewis acid-base theory. Lewis acid-base theory. So ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹರೇನಿಯಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಆ ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ನೇಮ್ ನ ಹರೇನಿಯಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹರೇನಿಯಸ್ ಥಿಯರಿ? Arrhenius theory means any substance that when dissolved in water increases the concentration of hydronium ion, right? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ವಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್? when H2O plus H plus. So they form H3O plus, hydronium ion, because H plus is a very small size proton, right? H plus is nothing but an proton anta heltivi. Okay, the size of the proton is very very less. They cannot exist independently. They are bound with the H2O molecule. They readily form H3O plus. The H3O plus is nothing but an hydronium ion. ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಅಥವಾ H3O ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ, ವೇರ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ increases, we call it as acids. Okay, then next, the another definition is acids are proton donor. What is proton? Proton is nothing but an H plus. ಯಾವುದು H ಪ್ಲಸ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಪ್ರೋಟಾನು, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. those species which produces H plus ion or those species accept a pair of electron ನ ಯಾವುದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ way to express the definition of acid. One is those species which dissolved in water increases the concentration of H plus ಅಥವಾ H3O plus, we call it as acid. This concept is based on Arrhenius theory, right? So another one concept is acid is a species which is a proton donor. Proton is nothing but an H plus and electron is or electron acceptor. Acid ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. H2SO4. ಈ H2SO4 ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? H3O plus.
plus HSO4 minus ಇದನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, it produces again H2SO4, it produces H3O plus SO4 2 minus. ಎಷ್ಟು H ಇದೆ? There are 2. So that's why H2SO4 sulfuric acid is a diprotic acid because it releases 2 proton. See this HCl? HCl is a monoprotic acid. ಈ HCl ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ H plus and Cl minus. Cl minus. Okay, this is monoprotic acid HCl. H2SO4 is a diprotic acid. Like that, CH3COOH, acetic acid. Okay, acetic acid CH3COOH. So it is dissociated into CH3COO minus plus H plus. Okay, so that's why they are the examples of acid. ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ H plus ಅಯಾನ್ನ ಎಕ್ವೇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹರೇನಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಚ್ ಡೊನೇಟ್ ಎ H plus ಅಯಾನ್ ಇನ್ ಅಕ್ವೇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ತಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು different types. In that, first one is acids are classified into strong acid. What is strong acid? Strong acid means when a substance is nothing but an acid. The acid is dissolved in aqueous medium. It completely dissociated into H plus, right? H plus and completed dissociate. Because say for example, I am taking H2SO4 is a strong acid. Why it is called strong acid? Because in aqueous medium, it produces H plus and SO4 2 minus, right? ಇದು ಯಾವುದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆರೋ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 2H plus ಆಗಿ. So that's why it is called strong acid. Why it is called strong acid? Because the acid is completely dissociated in aqueous medium, right? The next classification of as a strong acid, they break down, see this one, they break down completely to give off H plus ion in aqueous state. So that's why colored it is strong acid. Okay, the next strong acid example yadadunna kodabodu. The example of strong acid is H2SO4, HNO3. Okay, then hydrochloric acid, then HClO4. ಇದನ್ನ perchloric acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Perchloric acid. It is also example strongest acid ಅದು perchloric acid. Then HBr, then HCl, HBr, then HI, hydrobromic acid, hydroiodic acid. These are all the example for strong acid. Why it is called strong acid? They are completely dissociated in aqueous medium. Okay, the next, the another classification of acid is weak acid. Why it is called weak acid? Because they are partially dissociated in aqueous medium. Means they partially break down and gives less number of H plus ion in their aqueous solution. So for example, ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CH3COOH. So undergo dissociation to form CH3COO minus plus H plus. Okay, ಇಲ್ಲಿ you see this arrow mark, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀನಿ arrow mark ನ, ಇದನ್ನ equilibrium arrow ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, that equilibrium arrow indicate rate of forward reaction and rate of backward reaction. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ arrow indicate the forward reaction, this arrow indicate the backward reaction.
but this arrow indicate equilibrium. ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆರೋ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ HCl ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, HCl H ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಡಬಲ್ ಆರೋ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆರೋ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಡಬಲ್ ಆರೋ. ಓಕೆ, ದ ಡಬಲ್ ಆರೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ that acetic acid is weakly dissociated or partially dissociated in aqueous medium into acetate ion and H plus. Acetate ion H plus. Complete ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತೆ H plus ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that's why they are called weak acids. Weak acids. The next, see, ಈಗ weak acid ಮತ್ತೆ strong acid ಅನ್ನ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ aqueous medium. See the example, the strong acid name and the formula of the strong acid. See, sulfuric acid, the formula is H2SO4. Then hydrochloric acid, HCl. Then hydrobromic acid, HBr. Hydroiodic acid, HI. In ionic equilibrium chapter, we discuss about acid strength ಅಂದ್ರೆ HI ಮತ್ತೆ HF and the HI between HF, HCl and HBr. ಈ ಇಷ್ಟು ಆಸಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಯಾನಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೌ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ದೆನ್ ನಾನು previous ಹೇಳಿದಾಗೆ perchloric acid. The formula of perchloric acid is HClO4, right? This is highly strong acid. Okay, HClO4. See, ಕೆಳಗಡೆ some weak acids. See the example, acetic acid. So common name of acetic acid, so commercially we call it as vinegar. Okay, acetic acid ಅನ್ನೋದೇನು common name, so we call it as vinegar, right? Then next, carbonic acid, H2CO3. ಇದನ್ನ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಿವರೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಆಸಿಡ್ ನ? ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ HCl ಆಸಿಡ್. ಎಲ್ಲಿ? digestion ಗೆ, HCl in stomach. So sulfuric acid used in batteries. Both are strong acid. And also it is used as drying agent, means dehydrating agent ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ H2SO4 ನ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, nitric acid is used in the manufactures of fertilizers. Then next, ethanoic acid is nothing but an acetic acid. So it is used in food industry in the form of vinegar. Okay, then fatty acids in soap making. Then ascorbic acid. Fatty acids anta helidre it may be animal fat or vegetable fat. So both are used in soap making. Okay, saponification reaction ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಆಸಿಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ದೆನ್ ascorbic acid is used in medicines. So these are all the uses of acids in everyday life. Okay, then next about bases. Bases produce OH minus ion in aqueous medium. Like acid tarane, bases is also a substance which produces okay, B plus plus OH minus. The general formula BOH means base. It produces hydroxyl ion. According to Arrhenius concept, acid is a species which donate a H plus ion. Bases is a species which produces hydroxyl ion. Okay. And then next, bases are proton acceptor. But I'll helidvi. Enanta acids are proton donor. Acids are proton donor. Idರದ opposite. So acids proton na donor ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸಸ್ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
Like that, acids are electron pair acceptor, but bases are electron pair donor. Okay, ಇದು ಮೂರು ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So bases produces OH minus ion. It is according to Arrhenius theory. Then bases are proton acceptor. It is based on Bronsted-Lowry theory. Right? ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥಿಯರಿನು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. Arrhenius ಪ್ರಕಾರ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ H+ ion ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. Arrhenius ಪ್ರಕಾರ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ OH minus ion ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. Like that, according to Bronsted-Lowry concept, acids are proton donor. Like that, what are bases according to Bronsted-Lowry theory? Proton acceptor. Proton acceptor. ಎರಡೂ opposite. According to Bronsted-Lowry theory, bases are proton acceptor, acids are proton donor. Then the third point is, it is according to Lewis concept. What is bases anta helidre? Bases are electron pair donor, but acids anta helidre electron pair acceptor. ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಆಸಿಡ್, ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥಿಯರಿನು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಬೇರೆ, ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಬೇರೆ ಅಂತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬೇಸಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಎಕ್ವೇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ Na+ and OH-. So NaOH is a base. Why? It produces OH- hydroxyl ion according to Arrhenius theory. Like that, second example is magnesium hydroxide, right? Third one is calcium hydroxide. Both are containing hydroxyl group. Okay, so these are all the example for bases, and also definition of bases according to different theories. Okay, next. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ Arrhenius theory, the second one is Bronsted-Lowry theory, the third theory is Lewis acid base theory. So Arrhenius theory ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೋಟೋನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದನ್ನ H+ ion OH- ion ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರೋಟೋನಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಯಾವುದು? Bronsted-Lowry theory. The third theory is electronic theory. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡೋನರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ Bronsted-Lowry theory ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. H+ and OH- ಮೇಲೆ Arrhenius ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸಿ, what is properties of bases? Like that, ಆಸಿಡ್ ತರನೇ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಟರ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋರ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್. ಅದು ಹುಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಟರ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಆರ್ ಸೋಪಿ ಟು ಟಚ್. ರೈಟ್, ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಪ್ ನ ಮುಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ನೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಸ್ ಟರ್ನ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ. ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನ ಬ್ಲೂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಲೂ. ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನಾನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಲೂ. ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಬೇಸಸ್. ದೆನ್ ದೇರ್ aqueous solution conduct electric current. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ನ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2SO4 is an electrolyte. Why? It completely dissociate into 2H+ plus SO4 2-. Both species are ionic species, right? They containing charge. They undergo mobile in nature, right? A mobility ಇರೋದ್ರಿಂದ that mobile ions are responsible for conduct electricity. So that's why they named it as electrolytes. They named it as electrolytes. ಅವನ್ನ electrolytes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ because it dissociated in water. Because it dissociated in water, they produce electricity, or they conduct electricity. Okay, the next, bases react with acids to form salts and water. ಹೌದಾ? So the type of reaction is neutralization reaction. ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಮಧ್ಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಬರಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. both are neutral substance. Okay, the next,
Like that of the acids, bases is also classified into strong bases and weak bases. ಯಾವ basis ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ strong base ಮತ್ತೆ weak base ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್. ಯಾವುದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ ಬೇಸಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ bases into two categories. One is strong bases, another one is the weak bases. Agar strong bases anta yadun heltivi, see, potassium hydroxide, so alkali metal hydroxide, barium hydroxide, cesium hydroxide, strontium hydroxide, calcium hydroxide, rubidium hydroxide, and lithium hydroxide. Okay, so ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ವೇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್. ರೈಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ next one is weak bases. Why it's called weak bases? The most important example is ammonium hydroxide. Okay, ammonium hydroxide are weakly dissociated in water. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆರೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. They partially dissociated in aqueous medium, so that's why they are called weak bases. Example ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ammonia in the form of ammonium hydroxide, right? Then methylamine CH3NH2, then pyridine the structure ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, this is pyridine structure. Wait, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. The structure of pyridine is like that. Okay, ಇದನ್ನ heterocyclic compound ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is also a weak base. Next, ammonium hydroxide. Okay, the next preparation of bases ಕಿನ್ನ we talking about the salt. Okay, what is salt? Salt is nothing but it is a neutral species formed by the reaction with acids and bases. See the example. H2SO4 is an acid, NaOH is an base. So both are react to produces the neutral substance, salts and water, sodium sulfate and 2H2O. Okay, here sodium sulfate is a salt formed. What is a chemical symbol for the table salt? NaCl. Not only a sodium sulfate, NaCl, KCl, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು salts. Okay, so salts ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿ ಸೆಷನ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್. ಈಗ ಮನೇಲಿ ನೋಡೋಂಥ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ದೇ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ cationic species, another one is anionic species. Okay, more OH ions whose release that identify as strong. So ಅದನ್ನ OH minus ion ಜಾಸ್ತಿ, more OH minus who releases that identify as strong ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಣಪ್ಪ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, NaOH ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ದೇ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ two part. One is cationic part, another one is the anionic part. ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ cation, and negatively charged species is called anion. Means salt containing two types of species. One is cationic part and anionic part. When we write the salt formula, don't write Na plus and Cl minus. To write the NaCl because it is a neutral species. Okay, dissociate ಆದಾಗ ions ಆಗುತ್ತೆ, but when we write the formula of this salt, we should write the NaCl. Don't write the charge on the element. Okay, next, most of the salts are crystalline solids. Then the second one is
salts may be transparent or opaque. Transparent ಆಗಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ opaque ಆಗಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. So depending upon the nature of the salt. Then third one is most of the salts are soluble in water because the bond between the two salts is most of the salts are ionic in nature. Ionic bond formation ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they are readily soluble in water. Okay. Next, solution of salts conduct electricity because it containing two part. ಹೌದಾ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು Na+ ಇನ್ನೊಂದು Cl-. ದೇ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಆ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ವಯಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ರೆಡಿಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ದೆನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ದರ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹೌದು, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು NaOH ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಐದರ್ ಇನ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಎಕ್ವಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಾಲ್ಟಿ, ಐದರ್ ಮೇ ಬಿ ಸೋರ್, ಐದರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆರ್ ಬಿಟರ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? Next, neutral salts are odorless, right? Neutral salts are odorless. Then salts are colorless or colored, right? ನಾವೀಗ NaCl ನ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಕಾಮನ್ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ. ಸೊ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸಾಲ್ಟ್. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ is a blue color. Copper sulfate 5H2O, it is blue color, right? Next nickel salt ನೋಡ್ತೀವಿ. nickel salt is a green color, right? ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಅಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸಿಡ್, bases and salts. This is classical definition and different theories to explain the acids and bases and the properties of salts. Okay. So in the next class, we're talking about the types of bonds. Ionic bond, covalent bond. ಯಾವ್ದನ್ನ covalent bond ಅಂತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.